Ну что ж, друзья, всем привет, вы на канале Артем Токей, это Hitman 2, заключительная часть. Но у меня такое ощущение, что что-то зависло, потому что... слушайте, я нажал Enter, что-то произошло, но на экране до сих пор... О, появилась мышка. Мне кажется, что что-то не так. Да, там меню на заднем плане вы видите? Я в смысле это вижу. Ну-ка, свернемся, развернемся. Помогло, отлично. Добро пожаловать, собственно, на стримчик. Сегодня у нас сюжетная кампания Hitman 2 завершится. У нас осталась с вами одна миссия, это общество Ковчега. Так что, приступим. Вот эти два ролика перед этим. Миссия и ролик. Собственно, го. Да? Да. The Ark Society. One of Providence's more obscure outfits. I've heard whispers. A survivalist club for the global elite. Billionaires preparing for a global collapse. And now we know that Constant will attend their next gathering. So where is it? That's the catch. The report is redacted. No names, no location. So it's a dead end. I can't track them, not without ICA backup. Now, I'm no big shot analyst, but it seems to me Janus was the Ark Society's founder, so chances are they'll want to pay their respects in private. Track the coffin. Worth a shot. You all right? It comes back in flashes. Fear, anger, but like it happened to someone else. Your gift and your curse. What they did to you. Well, I spent a long time feeling guilty about that. Now, I wonder who got the better deal. Yes, found something. What are we looking at? The ass end of nowhere. But this is where Janus's remains were shipped to. Our choice for a final resting place, wouldn't you say? Not bad. So we stake it out. Await the next gathering. Then we waltz in and kidnap one of the world's most powerful men. Without ICA backup. Like I said, it's a long shot. We'll take it. Yeah, boy. Так, а почему? Ага, вот. How did you not see this coming? My God, we came this close. The old man could have buried us all. Our families. Do you think you feel more betrayed than I do? Get some perspective, please. Janus is dead. Lucas Gray is about to join him. And a cornered animal is twice as dangerous. Let's be perfectly clear. We were not exposed. The threat is neutralized. We are back on track. Even so, from this point on, we expect you to take... No. There is no way I'm doing that. How can you question my loyalty? In case treachery is contagious. Do you really want to do this to me? Is there a problem, Secretary? No problem whatsoever, Madam. Here's to loyalty. My man on the island confirms that the Constant has arrived.
We head out at sundown. Here, in case the crew get ideas. Why are you doing this, Mr. Gray? You had a chance to walk away. Why didn't you? A year ago, I'm working security for this banker, Cobb, only to find out he's a Providence operative. I've been running for decades, only to wind up where I started. We've all got barcodes on the back of our heads. Most people just never notice. 47 told me about your parents. How did they die? Car bomb. Surrey, 1989. Company named Blue Seed didn't care to pay for their mistakes. But I like to think no one's untouchable. Как отец говорил перед смертью. No one's untouchable. You feel it, don't you? Unlike him, you feel it all. Everything you've done. It's a dangerous thing. Having a conscience. Круто. Прям вообще. Атмосфера у них просто топ. Просто топ. Стилистика, атмосфера. Невероятно круто. Attention, gentlemen. Our source on the island just made a critical discovery. The Constant has a poison chip embedded in his neck. A failsafe, in case it's compromised. Damn it. We should have expected something like this. So, we subdue the Constant before he has time to react. Not that simple. The device is remote triggered, and during his stay on the island, 2 kill switches have been entrusted to twin sisters Zoe and Sophia Washington. 2 young, ambitious Providence operatives and newly appointed chairwomen of the Ark Society. Apparently, even the Constant is unaware of this arrangement. Right, change of plans. We divide and conquer. 47 takes out the Washingtons, while I figure out a way to get the Constant off the island. It'll be tight, but once we're back at the ship, we should be able to surgically remove the chip before the partners have time to react. 47? Tell me about the targets. I know them from the archive. Zoe and Sophia's father is president of a powerful conservative think tank, one of Providence's prime assets. The apples don't fall far from the tree. No saints either. According to ICA files, the twins are pampered socialites who get their kicks from treasure hunting. Commanding a band of trigger-happy mercenaries, Zoe and Sophia prowl the world in search for ancient relics. With little regard for local culture or even human life, they stop at nothing to claim their prize. Well, collateral damage they may be, but safe to say, they have it coming. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, сюжетные задания. Феникс, восставший из пепла. Последние почести. Гарвардский клуб. Это собственность музея. Даже не знаю, какая нам больше нравится. Но вообще вот Феникс мне нравится. Восставший из пепла. Так, ну в принципе настраивать нечего, потому что у нас ничего здесь не открыто, поэтому можем просто стартануть, в принципе, и играть. Сложность профессионал. Зои и София Вашингтон. Такие на стиле чики. Да, конечно, я играл в Тарков. Конечно, играл. Я во все играл, мне кажется. Но сейчас не играю, мне не нравится. In 1991, the Ark Society is the world's most exclusive club. Its plutocratic members fear the downfall of civilization, and they are willing to pay huge sums to ensure their own survival. Once a year, they gather here to shop the latest survival products and to showcase new initiatives and breakthroughs. Right. These gatherings are shrouded in mystery, so we have limited intel on what to expect on the other side of the walls. The Washington twins are hosting their first annual gathering as chairwomen of the Ark Society, and the Constant is known to attend every year.
Beyond that, you're on your own. Good luck, gentle. I dare say you're going to need it. Окей. Let go. Так, где они? Ага, Константа наверху. Вон тут. Круто, да? На замке построена такая стеклянная. Мне 32. Я могу зайти же, да? А обыскивать не будете? Вас никто пистолетом, говорит, не подгоняет. А туда могу? Или типа... Окей, я понял. Что, я сюда? А, нет, все нормально. Hello, sir. Здорово, здорово. Опять у меня на русском игра, короче. Кнопки по-русски нажимать сейчас буду. Фига себе, это столько людей может меня узнать. А почему они все, блядь? А почему эти-то меня не узнали? Что я не понял. Типа, потому что я в запретной зоне или что? Я что-то не понимаю сейчас. Так, надо включить сюжетку все-таки. Вообще не в том направлении. А, сейчас спалят меня. Как вот туда, типа? Мне кажется, они услышали. Короче, стелс не удался. А этих троих что, скинуть можно, надеюсь? Так я не понял, они по рации успели передать, типа, или нет? Море волнуется, раз задача. Лол. Кокос. Да, неудачно вышло. Так.
повар нас может узнать. Можно в повара типа переодеться, да? Так, где тут поварская тема? Нет, наверное. Я не знаю, ну давайте вызовем повара, короче. Или лучше за охранника походить. Можно было сюда повара позвать, у него переодеться и подмешать еду, в еду что-нибудь. Но я не вижу еду, в которой можно что-то подмешать. Можно только взять сковороду. Эта баба меня может спалить. А, вот скрыть предмет можно. Прикольно. Типа избавиться. А что это такое? Включить бойлер. Сюжетка другая здесь. Нет. Подождите, а какая тогда? Что-то не пойму. Коробский клуб, может быть. 49 метров вниз. Так. Странно, кстати. Я типа думал, что здесь это какая-то сюжетка. Охрана прям немерено, кстати. Прикольно. Вау. Да, я уронил сковороду, но мне не нужна. Крутяк вообще. Локации просто ебанутся, какие крутые. Просто нравится здесь даже ходить. Interesting. Zoe Washington is going to partake in a ceremony. Rebirth. I get it. Что такое?
Что это такое? Почему у нас... А, растворение в толпе, господи. Не могу зайти, чувак, почему-то. Я хотел столкнуть их, а их тут очень доходит. А, те уходят. Получится двоих столкнуть, интересно? Сука, блядь. Ладно, теперь начнем, ладно. Почему двоих ты не мог толкнуть? Двумя руками хуяк, блядь, двоих туда. И все. Здравствуйте. Ну круто, конечно. Все сделано просто невероятно. Excuse me? Если быстро прошмыгнуть. А там вообще уже другие. Опа. That is Zoe Washington, Блять. chairwoman of the Ark Society, professional treasure hunter, and Providence operative. Quite a mouthful. We were just discussing your stage start. Seems rather pagan, if you ask me. The Ark Society is not going mystical, I trust. Just adding a bit of oomph, Your Highness. Humans Ничего like такая rituals. It's бабища. just how our brains are wired. Ладно. How does the one guy know where it's at? So, I hear these things has to make me... Ладно, все, давайте, короче, уже подниматься. А, поминки. Конечно, всегда куча вариантов. Ну вот, я иду по этому. Ладно. Looking good, sir. No, they've called a recess. Sophia Washington wants them to pass some kind of motion, but one of the council members is fighting her tooth and nail. Huh. Wouldn't happen to be Jebediah Block, the coal baron, would it? Yeah, how do you know? Well, I happen to know he's on the council. He's one of the original 5, you know, the first people to fund the Ark Society back in 91. Plus, I just walked Она курит невидимую сигарету, если что. Block's name while beating up a pillow cushion. Oh, she was properly pissed. Jeez, must mean a lot to her. What's it about? What am I? Замаскироваться под блоком. Окей. Типа запретная зона. It belonged to the founder. Now, the Washingtons got rid of most of his stuff when they took over his office, but I guess the maid is here to
Ошибся этажом, блядь. Сука, и как мне теперь отсюда? You need to do something. Whoa! It's on. This is not a drill. We have a situation. I see. You can't stop it, lady. This is your final warning. I'm not making you that. That's not here. Roger, man. Nothing tangible yet. They're looking. Out. Hey, come out. I'm giving you a chance to stack down nice and easy. Как его отсюда вытащить? А, вот. You look troubled. James, I'm a friend of the Ark Society, yes. If I may be so bold, I heard about your predicament, and, well, I believe I may offer you a fresh perspective. Why not? Sure. All right. Say the world does collapse. The weather goes haywire, the poles melt, and the Ark Society heads off to a comfortable Arctic sanctuary, while the rest of civilization falls in decay. Us. That's about the gist. Sounds great to me. No more needy assholes. By the way, Well, you do realize what kind of place it'll be, right? what are you talking about? 100 or so people. No market, no economy, no social structures. It will be like a space colony. Everyone equal and dependent on each other. It will be egalitarian, sir. It will be, well, communist. That's what I paid almost $2 billion for. Why didn't anyone tell me sooner? Merely food for thought, Mr. Block. Good night. I need you to think. Стаканчик. Можно было подлить что-нибудь. Да, видимо, так и надо, что он в туалет побежал. Ну что, может просто всего работать из всех? Давайте попробуем того столкнуть, но переодеться. Переодеться-то я не смог. Good to go. Anyone! I need some help! Hey, I need some help here. Hey, what the hell's happening? Someone's messing around. What can I say? Please step aside. Let me do my job. He's right over there! It's on my ass. Get it back!
Да, мамка, все, последняя миссия. Mr. Block. Good night. I need to... Hey. В смысле? В смысле, блядь? Почему он меня спалил-то? Нихуя не понял. Стелс-экшен, блядь. Ну это же стелс-экшен, блядь. Никак не сбросить, что ли? Прикольный костюмчик. Ну так эти трупы же обнаружат, блядь. Вижу. Кровишки немножко. Ну, вино разлили, скажут. Жалко, что нельзя скидывать оружие, типа. Потому что они, если находят оружие, они тоже, типа, ругаются. Ну, типа, есть иногда места, куда скинуть, но, типа, почему вот он не дает его здесь скинуть? Вот здесь можно было подняться, спуститься, видите. Ладно, поговорите с Софией, пошли, короче. Так, охраняй здесь все, я пошел. Без глупости там. What did he do? I don't know. Fine. Для по-русски. Miss Washington, after due consideration, I have revised my position. I would like to support your motion. Well, well, look at you, Block. Finding your good sense and manners. Come along, then. I'll call a vote at once. I knew you'd come around. You're stubborn, Block, but you're not a schmuck. You know I'm right. The analysts at my father's think tank have been grinding the data for months, and they are rarely wrong. The Karuna Agreement, climate litigation. We estimate that fossil fuel companies like yours have a decade, at best, before you're all resigned to the junkyard of history. And what kind of secret society would we be if we didn't keep each other in power? What indeed? I knew we could talk sense. Just vote in favor of my motion, and I promise you, Block, you'll power the world for decades to come. Well, who cares how, as long as you're the one getting paid. Ain't that the truth? Wow. Friends and founders, the recess is over. Let's return to the council room and proceed with the vote. Get away from me, you creep! Ты охуел, что ли, блядь? Топи пизда.
С дробашом-то. Well, sir, you've certainly placed yourself at the crossroads of history. Nicely done, 47. Let's reiterate. For decades, you, the titans of the energy industry, have conspired to obscure the truth about climate change through lobbying, misinformation, and propaganda. This strategy has been incredibly successful, but all good things must come to an end. It is time for you to adapt or die, ladies and gentlemen. This is why our analysts have devised a 10-year transition plan. Консул, да. Скоро, кстати, будем проходить. Должен выйти в декабре. Play this right, and you will not only thrive, but this time, you will be the good guys. In other words, you have nothing to lose. So, everyone in favor, say aye. 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 Yay or nay, Block? Silence is consent. Aye. 5 ayes. The vote is unanimous. The motion is passed. And now, I believe a toast is in order to the future. Signed, sealed, and delivered. To the future. The future. The future. А я типа что, не могу взять стакан, все бухнули, а я типа нет, блядь? Wonder if the castle's basement could house a permanent R&D facility. Worth considering. You the hell? Somebody help me. Тварь, блядь, специально его, да, там поставили? That's him. The No. 47, that was our only lead on the partners. А мне его нельзя было? Мне его нельзя было убивать, блядь. Сука, ну как так они специально, да, это сделали, блядь? Типа, блин, короче, вы поняли прикол? Я думаю, многие так лажанулись. Потому что там ящик, ты такой, о, ящик, лестница. Сейчас, типа, я ее шлепну и уберу в ящик. Там сзади этот чел стоит. Nothing to lose. So, everyone in favor, say aye. 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 Yay or nay, Block? Silence is consent. Aye. 5 ayes. The vote is unanimous. The motion is passed. And now, I believe a toast is in order to the future. Signed, sealed, and delivered. To the future. The future. The future. That's him. The Constant. Providence's top controller. Everything depends on capturing him alive. So dry and heavy. Может его усмирить? Still, for an organization that looks to the future, this is mixed signals at best. Mental note: fly Brooklyn Anastasia out here and let her go minimalist on the joint. Please don't. Help. Help. One target down. Nice work, 47. Next up, Zoe Washington. Че, убили кого-то? Че, случилось что-то? Так, парни, надо пройти мне тут. О, еще одна локация. Круто. Так, ну давайте выберем сюжетное задание, опять же. И пройдем, наверное, все-таки. Феникс я хотел. Давайте и пройдем. Сюда явно нельзя, судя по его лицу. Карточки.
Solar? Cold fusion? I gotta remember to ask Clementine about that. Ну, камера мне вообще похеру. Скрыть предмет. Ничего подозрительного, просто чувак ходит по балкончику. Да, почему их двое? А чё это они так быстро пришли? Да я уж подумал, вы тупые, блядь. Дверь не закрывается. Сейчас переначнем, естественно. Нихуя себе. Вот этого я не ожидал. Так, ладно, хорошо. Ну просто я захотел камеру... В смысле? Мне не засчитали убийство, что ли? Блядь, да ладно. Типа оттуда же, что ли? Ну, блядь. Почему не было сохранения? Ладно, еще быстро пойдем. In power. Play this right, and you will not only thrive, but this time, you will be the good guys. In other words, you have nothing to lose. So, everyone in favor, say aye. 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 Yay or nay, Block? Silence is consent. Aye. 5 ayes. The vote is unanimous. The motion is passed. And now, I believe a toast is in order to the future. Signed, sealed, and delivered. To the future. The future. The future. Что такое? Невозможно слиться, слишком подозрительно. That's him. The constant. Providence's top controller. Everything depends on capturing him alive. Make her give him treasure hunting. Too old to go risking our lives. Mental note. Oh, hey, don't! Someone, please. I need help. One target down. Nice work, 47. Next up, Zoe Washington. А почему я взял удавку, а он ее ударил, блядь? Hello, hey, this is bad. Sophia's hurt. Command, do you copy? Someone has taken out Miss Washington. I repeat, Sophia is Ой, down. блядь, пиздец. Убийство. Ребята, убили кого-то. Так, все, не вызываем подозрения. Так, а что я помню? О, смотрите, какая там голова. Круто.
Локации невероятные. Как мне отсюда убраться-то? С этого яруса вообще не понимаю. Ну, видите, меня все время камеры засекают. Я поэтому и хотел все подчистить, типа. Где труба вниз какая-нибудь, блядь? Почему я не могу лестницу найти никакую, господи? А, это камера, прикольно, так сейчас увидел, что она показывается, видите, камера. Лестницу мне дайте. О, вот она. Ну, эта игра намного круче консола, ну, с точки зрения, хоть там такой типа графонии, вот не знаю, здесь атмосфера, я считаю, это просто лучшая игра с точки зрения атмосферы, вот локации, проработанности, просто невероятно круто. Простите, извините. Ошибся. Я же извинился. Все, я извинился. Опа. Ну нет, давайте выполним то, что я хотел выполнить все-таки. А куда я там пошел, то что мне туда нельзя? Типа на крышу, где я этих убил, что ли, всех? Так нет. Я же, ну, странно. Если слушать вот этих людей, о, это явно можно... А, так явно мы это сейчас и будем проходить с пушкой. Если она встанет, мы, наверное, выстрелим, эта хрень на нее упадет. Но это не точно. The donation around here. Well, the others must be way ahead of me by now. Same kind who repels into an ancient temple. But still. Seriously, what do you care? Some filthy rich broad wants to learn the days. Сука, гаечный ключ нужно, блядь. I guess you're right. А где я, блядь, должен высрать гаечный ключ? Гаечный ключ? I need you to drop what you're doing and come take a look at the hydraulic lock for the Phoenix Action. I don't know what kind of hack slapped this thing together, but we're basically a small... Привет, привет, корова. Hey, what?
Дура, зря ты меня заметила. Are you some kind of thief? Whoa. Лучше бы ты меня не замечала, блядь. Вообще-то я его собирался сюда закинуть. Так, гидравлическая дверь сломана. Окей. А где он? Hello, sir. Hello, sir. Я тут просто работаю. Лезть, наверное, это подозрительно в окно. А это меня сюда не пустят, да, теперь? Не отпустили, отлично. А, сюда не пустят. А где охранника я переодевался? На крыше? Что, мне нечем даже дверь открыть, вообще ничего нет. Так. My girlfriend thinks I'm seeing someone else because of all the cloak and dagger shit. I tried to explain to her that I'm signed this crazy NDA that I couldn't tell her. Вертолетик. Боевой топор. Ладно, хлыст. А там двери не было, нам на этот этаж, в принципе. А для чего вообще сюда? Это для снайперского типа выстрела сюда или что? Пока не понимаю вообще, зачем сюда. You do. Seriously, I'll pay you. Me? You're the master of ceremonies. I'm a multiple Tony award-winning playwright. And famously reclusive. It's part of my brand. Never go on the spot. Ящик есть. Один охранник. They won't hate it, Mr. Feniger. It's just entertainment. Entertainment? Lord, what have I done? Did I let talk me into this? Should I tell Miss Washington that you won't be going on stage? Everyone's waiting for you. God! Oh, no, she frightens me. Just give me a moment to control my nerves. All right, Mr. Feniger. Break a leg. Сука. Надо было обернуться. You sick pervert! В этот ответственный момент, блядь, сука. Тварь.
Гробовщик, блядь. Сейчас я возьму ключ. Занято! Сука! В окно сейчас попробуем скинуть. А вон еще ящик, если что, есть. В окно там люди внизу, да? Или там вода? Что здесь? Нет, там люди. Сука. Занято, говорит, блядь. Надо пистолет забрать. Они его потом увидят и типа все. Все. Так, начните церемонию. Ну пошлите, а куда идти-то? Где начать? Как туда, в смысле, выйти нам? 4 по лестнице как-то. Никак мы сюда зашли. А, у нас теперь есть ключ, да? Все, отлично. Запретная зона. Охуенно. Просто заебись. Да, да. Зрители начали волноваться. Я уже иду. Ждем вашего сигнала. Ждите. Аплодируйте мне. Бабосики. A handsome pledge, and yet a drop in the ocean. Whoa, back off, buddy. I'm married. Oh, hello, sir. Excuse me. Отвали, говорит, я женат. А где Зоя? Вон идет. Ну классно ведь, все классно, реально. А что я должен теперь сделать? Призовите Зою Вашингтон. А как я должен это сделать? А, вот. Zoe Washington. The Ark Society recognizes you as our founder's rightful successor. Our inspiration, our guiding light. The custodian of our future. Excellent work, 47. Enjoy the spotlight. Patrons of the Ark Society, you are part of a select, chosen few. Our founder, Janus, showed us how to survive. But survival is not enough. We must live, and we must soar. The Ark Society must not only commit itself to survival, but to progress, be it our next home in the stars or the next step in human evolution. This is the eternal purpose of the elite. Not just to lead, but to lead from the front. When the time comes, and all comes tumbling down, when mankind retreats once more into caves of superstition, we will keep the fire alight. We will be the torchbearers, the trailblazers and pioneers. Do not feel guilty for your privilege. Be proud. Be fearless. For the future is ours to shape. Но теперь... Так, я тоже сюда пойду. How are you today, sir? Good evening. Look at you, Finnegar. All dressed to kill. Да, сейчас начнем шоу. Light her up. Поджигай, говорит. As the world burns, we rise from its ashes. Not just to survive, but to live.
Закрыто. Both targets down. Impressive work, 47. And now to confront the constant. Mr. Gray, what's your status? Круто. I'm at the helicopter, but the place is crawling with security. 47, you better bring the constant to the harbor where it's less crowded. You can hijack one of the Archean boats. Question is how? He's not likely to come quietly. Unless you get your hands on a kill switch. Yes, that might just work. Search one of the twins, 47. Ну, естественно, мы поможем. У меня в этом здании проблемы с лестницами все время. А, это похороны, да? Угу. Это похороны. Take care, sir. Выше или отсюда заходить, не могу решить. Снизу кто-то палит или с другой стороны? Чувак, не смотри на меня. Тебе показалось, показалось. Чисто глюкануло. Вообще никого это не видел. Hey, you don't have clearance. Do not move. Блядь. Это типа место убийства, да? No, please, just don't hit me. А почему я сразу-то не подобрал, блин? A remote trigger. Must be a kill switch. Armed with that, I bet you could make the constant come quietly. Good thinking, 47. Активировать аварийную кнопку. No, Не то сделал. 47, that was our only lead on the partners. Abort mission. Так, надо еще раз пройти, чтобы не запалиться. Так нельзя же его убивать, да, зачем я активировал кнопку, типа, это он умер. Так. Где я переоделся в этого? Я могу обратно одеться в того и спокойно туда пройти, типа. Я это сделал вот там. А в этого я где переоделся, блядь? Ой, блядь. Я-то надеялся. Так, что-то не помню, блядь, где переоделся. Да, это может меня узнать, но его в пизду. Можно свалить. Вниз мне не надо, мне нужно вперед.
куча зон. В каждой зоне можно ходить в разном, будучи разным представителем разные. У меня кто-то палит сзади, видите? Так далеко до сих пор палит. You know what it's about? Climate change. How are you this evening, Washington. Поход дальше нельзя. Seriously, we can't have any of the builders and stagehands running around here. Please, please. The original 5 are all energy CEOs. These guys practically invented climate change. Ah, hi. Найдите аварийную кнопку. Это там, где я убил эту бабу. Блять, а где это вообще? Девушки-воробушки. Я пиздец завладелся вообще жестко. Maybe people will wise up and together pull through. Maybe they won't. You know, they find their way. Sure, but still, it's out of our hands. You know, that book Delgado had a really effective Telling you, even a damn ghost. Yeah, huh? А, подождите, я мог забрать эту аварийную кнопку сгоревшей бабы, получается, как-то. Да? А как я должен был это сделать? Она же там горит, блядь, вся. Не, он говорит, вообще вниз куда-то. Тогда я что-то не понимаю. А, типа она... Нет. Типа эти кнопки были у двух баб. Одна баба здесь сдохла, вторая там. А, ну правильно, где-то внизу она, видимо, все понятно. Окей. Вот 6 метров вниз, блядь. Ага. Отлично. Я нашел место, где я переодевался. Теперь у меня это запретная зона здесь. Зато я теперь могу спокойно пройти туда наверх. Запретная зона. Не везде нам можно ходить. Я думал, что мы типа вообще везде сможем ходить. Так, вот. Ага, мы пешком поднимемся. Поминальная комната, область открыта, круто. Локации просто огромные. Вариантов прохождения куча. Очень круто. Где я ее кончил-то? Да, там чувак стоит.
Где мне подняться повыше-то? Опять. Я уже... А, вот. Я здесь уже блуждал. Так. А почему у меня охранник типа? A remote trigger. Must be a kill switch. Armed with всё, я that, взял одну. I bet you could make the Думаю, constant видав come эту штуку, он quietly. перестанет Good сопротивляться. thinking, 47. Теперь надо к нему. Hi. The Washingtons are dead. I have the kill switch. What did you say? How could you know about that? You will head towards the harbor. No sudden moves. No signs or warnings. I will trigger the device if I need to. I know you. The boy in the picture. Никто меня не узнавал, а этот меня узнал сквозь череп. А, глаза. Наемный убийца Берн. Да, это я. Иди, блядь. У нас реально в руках этот датчик. Good evening, sir. I had a notion something didn't sit right with my mentor's betrayal. Конечно. Да, да, я убил всех. Not just that. He had it coming. Interesting. It was my impression that you were cured of such sentiment. The good doctor built his serum specifically to target the seats of your emotions. Has Miss Burnwood's sense of justice rubbed off on you? Да не, мне просто колодец по памяти. И без глупостей. Sir, hope you're well. Да, все в порядке. For what it's worth, Janus always found Ortmeyer's project distasteful, not to mention inefficient. But alas, sometimes you have to play the hand you're dealt. But you were part of it back when there was just a few of you, right? Oh, yeah. Только после вас. Take it, this is not an ICA-sanctioned operation. Ты такой умный. What exactly does Miss Burnwood plan to achieve by targeting her clients? Violating her own code? She's doing it for us. Us? Oh, I see. The penny drops. I should have known. How does a man leave no trace? By not existing in the first place. Lucas Gray. Or was it Subject 6? He died when the Institute went up in flames, but no body was ever produced. And unlike you, his rage never faded. So, now you want the partners, the men behind the curtain who've caused you all this pain? Well, before you go knocking down a wall, you better make sure it's not load-bearing. How are you today, sir? Да, все прекрасно. Right. Hello.
Добро пожаловать на борт. Enough talking. You'll do plenty of that later. We're here. Get on the boat. Крутяк. Как кино смотришь. Такие игры, они типа киношку. Ну, когда не перепроходишь 10 раз. Сейчас заставка еще будет. Последняя. И все, да. Mr. Edwards, still think this is maintenance? Oh, Miss Burnwood, what have you done? Changing horses midstream? Truly unprofessional. You know what we want. Where's the carrot? No carrot. You're useless to the partners. Compromised. Even if we let you live, you can never return. Why die protecting them? When I can drag them down with me. It's a bad hand, but it's all you've got. Three families. That's all it took. The Ingrams, the Carlyles, the Stuyvesants. 3 dynasties, secretly pooling their resources over generations, creating a singularity so dense that nothing escapes its gravity. Never heard of them. Well, they've heard of you. In fact, you just became the top of their agenda. Go. We can't give them time to retaliate. Don't take your eyes off him. Be careful. Well, here we are again. I must admit I am disappointed, Miss Burnwood. I had such big plans for you. Save it. I know the truth now. You're outplayed. You have nothing left to bargain with. You were so certain. So sure of the people closest to you. He never fails, does he? He never misses his mark. You found a window into his past. And yet, something else remains hidden. Кто убил отца, типа? Это он убил. A Это из simple какой-то truth части? you learned long ago. Я это не помню. No one, Miss Burnwood, No one is untouchable. Вау. Очень круто. Прям Джеймс Бонд, блин. Ну, крутяк, что могу сказать? Очень круто, мне очень понравилось. No one is untouchable. Круто, круто. Hitman, как всегда, на уровне. Мне очень понравилось.
Собственно, что? Ну, как вы поняли, каждую миссию можно пройти миллионами, кучами способов. Я думал, катер взорвется. Нет. Миллионами способов. Видели, какие огромные локации. Просто, я не знаю, ты ходишь, там можно делать все, что угодно. Ghost Mode мы поиграли вместе с Вероникой. Кому интересно, посмотреть там на предыдущем стриме. Это ты на карте параллельно выполняешь. Ну, тебе дают одну цель, и вы оба должны ее устранить и получать где-то очки. Друг другу мешать вы не можете, то есть второй игрок, он как бы прозрачный для тебя. Типа, кто быстрее, лучше устранит цель. Снайпер, значит, вот этот режим тоже на двоих, вы просто вдвоем параллельно стреляете. Ну, один раз пройти, типа, и все. Есть еще вот неуловимая цель, неистребимый. Ну вот, но сейчас я уже не буду ее проходить. Ну, я, может быть, отдельно стрим запущу, просто ее пройду и все, типа. Вот. Так что такая вот крутецкая игруля получилась у них. В этот раз без серий, то есть сразу все вышло. Невероятные, не знаю, атмосфера и локации для меня какие-то невероятные. Мне очень близко вот то, в какой стилистике все это выдержано, какие краски, как все это. Короче, круто. Круто. Спасибо, ребят, что смотрели. Вы были на канале Артем Туки, игра Hitman 2. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и колокольчик жмите, чтобы не пропускать оповещения о стримах. Что ж, друзья, всем добра-добра, всем пока-пока.